Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
ISKCON Founder-Acharya Jagadguru. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivar Jagadacharya Stutara Sutta Srila 𝐒𝐰𝐴 Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Jai. Ananda Gauri Vaishnava. Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur. Jai. Prem Kar Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopal Gopina Shama Kumara Kondagini Guruvadam Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dham Ki Jai. Navadvip Mayapur Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Ganges Mai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai. Nitai Gaura Jai. All glories to Swami. All glories to Swami. All glories to Swami. So glory to Shri Gauranga. Shri Chaitanya Manobhishtam Tapitam Veda Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Ishvara Parintika Vandam Shri Gurun Shri Tapadakam Vaishnavamsa Siri Ruham Sagrayatam Sahagana Raghunatam Yutam Sajivam Sadvitam Savadutam Parijam Saritam Krishna Chitam Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakantamsa He Krishna Varuna Sindhu Dinavayu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Devi Pranamami Hari Vancha Kalpataru Yascha Kripa Sundhumevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Mahadev Shiva ki jai. Hare Krishna. From Chaitanya Bhagavat, and Chaitanya Mahaprabhu was going to Jagannath Puri. And before getting to Jagannath Puri, Lord Chaitanya Mahaprabhu gave his danda to a disciple. So the disciple was keeping the danda, and he also wanted to attend to something. So he gave the danda to Lord Nityananda, please just watch over, I'm coming. So when he left, Lord Nityananda, he took the danda and held it in the sun. So Nityananda Prabhu said, Mr. Danda, tell me, what is the logic behind you being carrying my Lord who is
the Lord of the universe. What is the logic? You are feeling comfortable being carried by my Lord, who is the Lord of the universe. Can you tell me the reason? Tell me the reason. The Lieutenant who is talking to the Lieutenant who is done. What is the logic? Why are you feeling comfortable, the Lord, the Supreme Lord? You are, the duty of a servant is to serve the Master. Here the Master is carrying you, and you're not feeling anything? Please, can you tell me? The Danda couldn't say anything. No, so Lieutenant we took the Danda and smashed it to the ground. And it broke into 3 pieces. Now Lieutenant Prabhu has already done that to his own Danda in Sivas Pandit's house. He did that to his own. His own Danda is iron, it's wood. He broke it into pieces. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was informed what Lieutenant Prabhu did, he told them he's going to do that to my Danda also. So he was already aware what Lieutenant was going to do. But for the past time, the devotee came back and saw the Danda was lying and broken into pieces. He was shocked. So he asked Lord Lieutenant, what happened to the Danda? The Lord didn't say anything. He carried the Danda and went to Chaitanya Mahaprabhu and dropped it in his front. Continue. So, Lord Chaitanya will say, what happened? Did you enter into trouble with somebody? What happened? Say, Lord Chaitanya Prabhu did it. Chaitanya Mahaprabhu lui demandé s'il y a un problème avec quelqu'un qui fait ça parce qu'on a une cassée. La réponse était que c'est Seigneur Nityananda qui finit faire ça. So Lord Chaitanya Prabhu came. Sri Chaitanya Mahaprabhu asked him, why did you break my Danda? Alors quand Nityananda Prabhu finit retourner, Chaitanya Mahaprabhu lui finit demander, qui fait toi fin casse mon bâton? He has already mentioned the one who owned the Danda is the same person who broke it. But for Chaitanya Mahaprabhu, he didn't say anything. He kept quiet. Mais sa personne qui fait une casse à Danda, il est propriétaire de sa Danda. Mais Chaitanya Mahaprabhu pas fin dire non à l'autre. So Chaitanya Prabhu told Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu fin dire à Chaitanya Mahaprabhu, this is just a bamboo stick I broke. ça, c'est une branche bambou qui m'a fait une crasse. So if you cannot forgive me, punish me. It's okay. Si vous n'avez pas excuse-moi, vous avez de ma punition. Chaitanya Mahaprabhu said, my only property. This is my only property. You broke it. Mais Chaitanya Mahaprabhu dit, ça, c'est mon seul chose qui m'a aidé et quand tu fais une casse. And this Danda contains the whole 33 million demigods. Et ça, dans ce bâton-là, il contenait tous les 33 millions de demi-dieux. The 3 Vishnus 3 Vishnu. and the Jiva. Et Jiva, il reste là-dedans. And you call it a bamboo stick? Et ça veut dire qu'il y a un simple bâton bambou. Lord Nityananda Prabhu said, if you cannot forgive me, punish me. Mais Nityananda Prabhu dit, ok, si tu n'es pas capable, excuse-moi, mais donne-moi une punition pour ça. Externally, Sri Chaitanya Mahaprabhu was angry. En dehors, tu veux paraître que Chaitanya Mahaprabhu est bien en colère. I'm not going to go with you to Jagannath Puri. Et il dit, je ne vais pas pour aller Jagannath Puri avec toi. I want to go alone. Je vais tout seul. So if you like, all of you can go, I'll come later. Alors, si tu as envie de tout aller, je vais venir après. All the devotees said, please, you go first, we'll come after you. Mais les dévots finissent non, ou aller premier, et nous ne pouvons venir après. When Sri Chaitanya Mahaprabhu left, he went to Shiva temple.
Alors quand 𝐶𝐤𝐻 Mahaprabhu il finit quitter, il finit à côté un temple de Lord Shiva. The devotees are taking care of the deity very nicely. Et ben dévot là-bas, tu peux prendre soin de sa déité là, bien correctement. Nice aromatic incense we're offering. Et tu peux offrir une bonne essence qui a beaucoup de parfum. And sweet ringing bells for the arti. Et quand tu veux faire arti, la cloche là, tu peux sonner bien douce suite. Lord Chaitanya Mahaprabhu seeing his servant Parvati and Shiva, he danced. Alors quand 𝐶𝐻 Mahaprabhu il finit trop sur un serviteur, Lord Shiva et Parvati, il finit bien content qu'il danse. Parvati and Lord Shiva appreciated. Et Parvati, Seigneur Shiva, il finit bien apprécier ça. They came in person to offer Lord Chaitanya Mahaprabhu garlands. Et ils ont venu personnellement, tu n'as pas là-bas, et ils ont venu pour donner 𝐶𝐻 Mahaprabhu une guirlande. You dance, Alors ils ont danser, but you are not mindful. mais nous ne prenons pas en compte. So you didn't see Lord Shiva and Parvati. Alors nous ne trouvons pas Lord Shiva et Parvati. Next time, Prochain coup, so be mindful. alors quand nous devons prendre compte, And Mahadev is here. Seigneur Mahadev est là. Lord Shiva, the Parvati is here. Parvati aussi est présent ici. So remember Lord Chaitanya Mahaprabhu Alors je te rappelle 𝐶𝐻 Mahaprabhu, dancing ecstasy. danser dans l'extase. So the resident of that temple, they were so happy to see Chaitanya Mahaprabhu dancing. Et une personne qui tu veux vivre dans sa place là, tu es bien content quand tu trouves 𝐶𝐻 Mahaprabhu danser. Vrindavan Das Thakura said the purpose for which that temple was constructed was fulfilled. Alors, Vrindavan Das Thakur il finit clair pour qui besoin de construire ce temple là, ça il finit accomplir. Lord Chaitanya Mahaprabhu was very happy. 𝐶𝐻 Mahaprabhu il était bien satisfait. He danced to his full satisfaction, Il finit danser jusqu'à qu'il finit bien satisfait. appreciating his devotees. Il finit apprécier ce rendez-vous. And Lord Shiva was very happy to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. Et Lord Shiva il était bien content quand il finit trouver 𝐶𝐻 Mahaprabhu là-bas. So we are not doing ordinary thing. Alors, comme ça, nous trouvons que nous pouvons faire une activité ordinaire. We are following the footsteps of acharyas. Nous, en fait, nous pouvons suivre dans les pas des acharyas. So after this, then Chaitanya Mahaprabhu went to Jagannath Puri. Et suite à ça, 𝐶𝐻 Mahaprabhu il finit à Jagannath Puri. So when we visit Lord Shiva temple, we should remember this pastime. Alors, quand nous visitons, nous rendons visite à une place comme ça, nous faisons rappeler un passe-temps comme ça. The year is ending, Alors, ça l'année-là, il peut terminer. 2022 is ending, 2022 fini, terminé. and we will soon enter 2023. Et bientôt, nous pouvons mettre pas dans 2023. We should check. Nous devons vérifier. Let us check ourselves. Nous devons vérifier nous-mêmes. What my Krishna consciousness has been in 2022. Oh, la conscience de Krishna, comment il était dans 2022. Are we satisfied with the result? Est-ce qu'il nous satisfait avec mon résultat? Don't give me the answer, you should keep the answer to yourself. Are we satisfied with the result of our performance this 2022? Alors, nous devons avoir une réponse pour nous-mêmes. Et est-ce qu'il nous satisfait avec les résultats de notre activité dans 2022? We are repeating what our acharyas have taught us. Nous pouvons juste répéter ce que nous acharya enseigne nous. Srila Bhaktivinoda Thakur said, Srila Bhaktivinoda Thakur il dire, as we are chanting Hare Krishna mantra, quand nous pouvons chanter Hare Krishna Mahamantra, let us work on ourselves. nous devons aussi travailler nous-mêmes. You're not just chanting. Et pas juste qu'il nous peut We juste should work chanter. on ourselves. Nous aussi bien travailler nous-mêmes. Means we should look at the unnecessary habit which
we have been maintaining, we should look at them and be giving them up. This is what it means. Work on ourselves. Alors ça, qui veut dire travailler nous-mêmes, nous devons vérifier, nous devons checker qui va une activité qui y en a, qui est inutile, qui va servir nous à rien, qui va une mauvaise habitude, nous devons abandonner. If we don't work on ourselves, we keep practicing mechanical devotional service. We will not make it. Si nous pas travailler nous-mêmes, nous pouvons continuer à pratiquer la vie dévotionnelle bien mécaniquement et comme ça nous pas pour gagner succès. So look very carefully. Alors nous devons guetter bien attentivement. 𝐾𝐚𝐤𝐬 is waiting for us. 𝐤𝐢𝐧𝐝𝐥𝐬 peut attendre nous. Is 𝐾𝐚𝐤𝐬 waiting for us or is moving? Est-ce que 𝐾𝐚𝐤𝐬 peut attendre nous ou bien il peut bouger? Now you tell me. Is 𝐾𝐚𝐤𝐬 waiting or is she moving? Moving. So are we moving also? Est-ce que nous aussi nous pouvons bouger? Are we moving? Si nous pouvons bouger pareil comme 𝐾𝐚𝐤𝐬. Even if we move, are we moving at the speed the 𝐾𝐚𝐤𝐬 is using? Alors est-ce que quand nous pouvons bouger, nous pouvons faire progrès? Est-ce qu'il pareil comment 𝐾𝐚𝐤𝐬 peut faire progrès? In competition, Dans une compétition, so you're fighting. quand nous faisons la guerre, We have to use the same weapon our enemy is using. If you want to counter, or we use a higher weapon to what our enemy is using, then we'll succeed. quand dans un combat, nous devons servir un arme qui paraît comment nous l'ennemi peut servir, ou bien plus bon c'est qui nous l'ennemi peut servir, et là comme ça, nous sommes capables de gagner ce combat-là. If we don't use a higher machine, we're not going to win. Si nous pas servir un arme plus bon qui c'est qui nous l'ennemi, et nous pas pour gagner. A devotee, Un dévot, His Holiness Bhakti Maharaj said we are spiritual warriors. un Bhakti 𝐶𝐤𝐻 Maharaj dit que nous Bhakti Bhakti 𝐶𝐤𝐻 Maharaj dit que nous sommes guerriers spirituels. Warrior is fighting. Alors un guerrier veut dire qu'il a besoin de la guerre. Maya, The target. Maya c'est notre target. consciousness is a battlefield. Et nos consciences, nos mentales, c'est le champ de bataille. So we have to work on ourselves. Alors nous devons travailler de nous-mêmes. Not keeping the same dirty habit which we have been keeping that is not working. Nous n'avons pas besoin de maintenir une mauvaise habitude qui nous dit déjà dans les pieds avant et ça n'est pas peut marcher. Envy, La jalousie, very dangerous. est bien dangereux. An envious person is very destructive. Une personne qui est jalouse, il est bien faire des dégâts. And you see, those who are envious, Et nous trouvons des gens qui sont jaloux they are always miserable. et ils sont tout le temps misérables. Look very carefully. Check. Si nous checker, nous regarder. It's true. Est-ce qu'il est vrai? Why are they miserable? Comment tu fais les misérables? Kashinath 𝐺𝐻𝐸 said in 𝐃𝐻𝐸𝐻, Dans 𝐵 Charitamrita, Kashinath 𝐺𝐻𝐸 dit Envious people are not destroyed by Brahmastra weapon une personne qui est jaloux, il n'est pas détruit par Brahmastra or atomic bomb. ou bien une bombe atomique. Envious people are destroyed by the fire of our own envy. Un homme qui est jaloux, et comment il peut détruire par ça du fait de la jalousie qu'il y a dans lui. We know very well a place which is on fire. We know what happened in a place which is on fire. Alors nous bien connaissons quand une place qui prend du feu qui arrive. There is heat Il y a beaucoup de chaleur and nobody feels comfortable. et personne ne peut se sentir confortable. Either you use air condition
Either you use air conditioner to cool you down. Alors, je peux servir aircon pour diminuer la chaleur. Or you use fan. Je peux servir un ventilateur. Or you have a manual fan. Nous allons prendre un seul ventilateur dans la main, l'éventail. But we should know envy is very, very destructive and very dangerous. Mais nous devons comprendre que la jalousie fait beaucoup de dégâts et est bien dangereux. Let us work on ourselves, Alors laisse-nous travailler de nous-mêmes. giving up this dangerous destroyer Nous abandonner sa bonne petite chose qui peut faire nous dégâts, called envy. qui appelle la jalousie. His Holiness 𝐤𝐲𝐻 Maharaj said, Ça, c'est le gouvernement qui dit. envious person is an ordinary person, not a devotee. Une personne qui est jaloux, il y a une personne ordinaire, qui n'est pas un dévot. And Prabhupada said in 𝐃𝐡𝐚𝐤𝐿, Et dans 𝐁𝐡𝐚𝐤𝐿, sur la parole de Dieu, envious people, the same thing. Envious people are ordinary people. They're not devotees. Therefore, we should upeksha, that's what he used. Upeksha means to reject, to give them up. alors, il y a des gens qui sont jaloux, envieux, il y a des gens ordinaires, il n'y a pas de dévot. Alors, il faut servir le mot upeksha, veut dire que nous rejetons cette personne-là. So contaminated, Il est bien contaminé. should be rejected, Nous devons rejeter. should not be respected. Il ne pas mérite le respect. Prabhupada continue in the purport. Et dans le propos, sur la parole, il continue. In our Krishna consciousness movement, there are so many envious people. Dans le mouvement de la conscience de Krishna, il y a beaucoup, une quantité de gens qui sont jaloux. You know, the Society for Envy, this International Society for Krishna Consciousness. Alors ça, il pas la Société internationale pour l'envie, pour les jaloux, la Société internationale pour la conscience de Krishna. We are making it Society for Envy. Mais nous devons faire vivre la société pour les jaloux. We shouldn't change the movement. Nous devons changer le mouvement. The movement is meant for cooperation. La société-là, elle finit faire pour nous coopérer entre nous. Being our brothers and sisters keepers. Nous sommes là pour protéger nos frères et sœurs. So we are talking about devotee care. Alors, nous faisons le soin pour les dévots. In the paper, Le papier, nous faisons ça. what is the practice? Mais en pratique, là, Where is it? qui nous fait que était en pratique. Our devotee care is in the paper. Nous avons dévoté qui est soin pour les dévots, les isles au papier. Théorie. We want to see devotee care in action. Nous avons envie de trouver qui les dévots prend les autres dévots soins en vérité, en action. That your problem is my problem. Qui veut dire qu'un autre dévot ce problème, il nos problèmes. My problem is your problem. Et moi, mon problème, les autres dévots ce problème. This is devotee care. C'est ça, les soins pour les dévots, dévotés. And they are never selfish. Et dévots sont jamais égoïstes. So a devotee cannot put another devotee in anxiety. Et alors, comme ça, un dévot, il ne peut pas mettre un autre dévot dans le tracas. So look at ourselves. Nous vous inquiétons nous-mêmes. Activities. Nous avons une activité, comment elle est? How is it affecting others? Comment elle peut affecter les autres? Positively or negatively? Est-ce qu'il est positif ou bien est-ce qu'il est négatif? We should work on ourselves. Bhakti Vinod say we should work on ourselves. Nous devons travailler là nous-mêmes, Bhakti Vinod politique. My activity is benefiting others, or my activity is distracting people's attention, or giving anxiety to others in Krishna consciousness. Est-ce qu'il nous a une activité qui peut aider les autres, qui peut bénéficier les autres, ou bien est-ce qu'il nous a une activité qui peut donner des gens tracas, les autres, faire des dégâts dans la vie? One problem I have seen with us, Un problème qui m'a trouvé, we don't hear. ne pas écouter. We don't hear. Ne pas écouter attentivement. See, I have a set of Bhagavatam here. On a une set Bhagavatam ici.
This is 𝐸𝐴𝐴𝐻 book. Ça, les livres d'ISKCON. We have many Bhakti Sastris, Bhakti Vaibhava students, Bhakti Siddhanta students. Nous avons beaucoup d'étudiants de Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, Bhakti Siddhanta. Does this Bhagavatam show in our life? Mais est-ce que ça livre-là, ça va un enseignement qui est dans un livre-là, est-ce qu'il paraît dans la vie? Is it heavy or light? Est-ce que ça livre-là, il est léger ou bien il est lourd? Is it heavy or light? Huh? Léger ou bien lourd? Heavy. Means we should be what? We should be heavy because this is Bhagavatam. Cannot be light. Nous, comment nous faisons aider? Est-ce qu'il nous est léger ou bien nous faisons lourd? Envy is making us light, not heavy. Alors, la jalousie, l'envie, il peut faire nous venir léger, pas lourd. So means we are not hearing Bhagavatam. Ça veut dire qu'il ne va pas écouter Bhagavatam. We are chanting alphabet, Nous pouvons seulement chanter l'alphabet, not Harinam, mais pas le Saint-Nom de Krishna. not Bhagavatam. Nous va pas lire Bhagavatam. Therefore, envy is making us light. Alors, la cause ça, la jalousie peut faire nous venir bien léger. Instead of being heavy, Au lieu d'être bien lourd, Bhagavatam is heavy because it's Krishna. Bhagavatam est lourd parce qu'il est Krishna lui-même. So working in ourselves means that we are looking into ourselves. Alors, quand nous pouvons dire travail sur nous-mêmes, veut dire que nous pouvons checker nous-mêmes. So we should put on the light Alors, nous allons la lumière in the room of our consciousness. dans la chambre de nos consciences. Put on the light. Nous allons la lumière. In the darkness, we will not. Et dans l'obscurité, dans le noir, nous ne pouvons pas trouver. When we put on the light, we'll see. We'll Quand see. nous pouvons allumer la lumière, là, nous pouvons trouver. So most of us, our light is off. Alors, pour la plupart d'entre nous, la lumière est éteinte. So we don't see anything we don't see the dangerous envy that I have to give it up. We don't see. Et comme la cause, nous conscience dans le noir, nous ne pouvons pas trouver comme jalousie et nada. Because the light is off. Parce que la lumière est éteinte. Let us put it on. Nous devons allumer la lumière. 2023, the light will be on. Et dans l'année 2023, la lumière est allumée. So we'll see. I have so much work to do. Et là, nous trouvons qu'il y a une quantité de travail à faire. One who is looking into the dirty thing in my heart to do, I won't see the dirtiness in you. Et comme ça, nous pouvons voir ce qui est des mal propres dans le cœur, même qui nous pas nettoyer, nous pouvons prendre le temps pour que les autres mal propres. And if all of us put on the light, Et si chacun d'entre nous allume la lumière dans ce and see myself, you see yourself, et chacun peut être dans ce propre cœur, we will not have issue with anybody. nous ne prenons aucune difficulté, aucun issue avec les Because we autres. are not seeing, Parce que nous ne pouvons pas rester trouvés. I have to see you. Alors, quand nous ne pouvons pas être pour nous-mêmes, nous pouvons Because être I'm pour not les seeing autres. myself. Nous pouvons être pour les autres, dans place que I nous have to see you. C'est là qui peut arriver automatiquement. So it is said that we have, all of us will have two bags. Alors, il est mentionné que chacun d'entre nous a deux sacs. One is in the front, one is at the back. Un n'est pas devant, un n'est pas derrière. The one at the back Ce qui est dans le tout côté nous les deux, contain all the dirty things we have to put off. il contient tout le mauvais qui se tout le malpropreté qui nous besoin débarrasser. But because it is not in the front, Mais parce qu'il n'est pas par devant, the light is not on, la lumière pas allumée, so we don't see. nous ne pouvons pas trouver. The back set in the front, Et ça sac qui est devant nous là, it contains our false ego. et ça il contient nos faux ego. I am the best devotee. Et là nous disons que moi je suis meilleur dévoqué. One devotee introduced himself. Une personne, un dévot, il fait introduire lui-même. My name is Prabhu. Prabhu. Mon nom c'est Prabhu. This is Prabhu. My name is Prabhu. Alors un dévot quand il cause, il dit à lui, mon nom c'est Prabhu Premavilas. Yes. Thank you to the practical. Thank you. I'm introducing myself. I'm Prabhu. Quand nous introduisons nous-mêmes, nous disons, moi je suis Prabhu. Because that is the basket in the front. Parce que c'est ça, les sacs qui est devant nous. So we see, oh, I'm Prabhu. Alors nous pensons que nous-mêmes, nous vivons Prabhu. The basket at the back contains das or dasi.
Mais ça qui, que nous les deux là, ça les contenir d'art, serviteur. A devotee who will make advancement Un dévot qui veut faire progrès, should reverse the basket. Should revise it. renverse un sac là, ce qui peut dire pour une part devant. Bring the one at the back to the front. The one in the front to the back. Ce qui part derrière là, il faut amener par devant, et ce qui part devant là, il faut amener par derrière. This is working on ourselves. Et ça, c'est comme ça que nous sommes capables de travailler nous-mêmes. We will be able to see what I need to do in my Christian consciousness. Nous pourrons aussi trouver qui nous besoin accomplir dans la conscience de Krishna. Another practical way to do it, Une autre façon bien pratique pour faire all of us, chacun entre nous ici, after this, après sa classe là, all of us say, après sa programme là, what big and small, n'importe qui ça là, qui est grand, qui est petit, pen and a paper, prend une plume avec un papier, go to each other, envers chacun d'entre eux. tell me Dis-moi what I need to work on in my life. Nous besoin poser question avant les autres. Dis-moi qui se mauvais travail dans mon propre life. You have known me for many years. Je connais moi pendant beaucoup des années. Please tell me a few things I should work on in my life. Alors, s'il vous plaît, dis-moi des trois petites choses qui m'ont besoin de travail. Because I am not seeing. Parce que moi, je peux trouver. It is not fault finding. Ce n'est pas une façon de trouver des défauts. It is being a brother and sister's keeping. C'est une façon pour protéger nos prochains. Tell me what I should work on. Alors, dis-moi qui se trouve qui n'est pas bon. Are we going to do it? Est-ce qu'ils ont pu faire? Are we going to do it? Est-ce qu'ils ont pu faire? It's good. C'est bon? Please do it. Ah, s'il vous plaît, je peux faire ça. You'll see how merciful Krishna is. Là, pour trouver comment Krishna est bien miséricordieux. Help us to see so many things we don't see. Et il aide nous trouve beaucoup de choses qui nous pas fait trouver. If we don't do this, Si nous pas faire ça, we will remain baffled. nous pouvons étudier. Why this is happening to me in Christian consciousness? Qui fait telle chose peut arriver dans la conscience de We Krishna? will be baffled. Nous pouvons dans confusion. Why this is happening to me in Christian consciousness? Nous pas comprendre qui fait telle chose peut arriver dans la conscience de Krishna. I am in the movement for such and such years. Why this is happening to me? Moi, je peux suivre la conscience de Krishna depuis combien d'années, mais aujourd'hui, ça qui se arrive moi. If you do this, Mais si nous faisons ça, Krishna will speak to us là, nous trouvons que Krishna est pour cause avec nous, in a beautiful way. d'une façon bien spéciale. We will be surprised. Nous pouvons bien surpris. How Krishna mercy is very much available. Comment la miséricorde de Krishna est bien disponible. But anarthas are blocking us from seeing it. Mais un obstacle, un obstacle peut empêcher nous à gagner sa miséricorde. We don't want to continue like this every year Nous n'avons pas envie de continuer rester comme ça, chaque année. and be wondering why I'm like this in Christian consciousness. Et nous prenons penser, mais qui fait nous comme ça, qui fait vraiment l'affaire arrive, non? Christian consciousness is beautiful. La conscience de Krishna est bien jolie. For those who have beautiful hearts, Pour un petit monde qui a un joli cœur. will experience the beauty of Christian consciousness. Pour ça, un petit monde qui a un joli cœur, je peux expérimenter la beauté de la conscience de Krishna. We have to work on ourselves. Alors nous devons travailler de nous-mêmes. It is necessary Il est bien important. because we have decided to follow this path. Parce que nous faisons une décision pour suivre ça par là. It's better for us to do it the best way. Alors il est mieux pour nous qui nous faisons d'une façon plus bonne que possible. So we can make advancement in Christian consciousness. Et comme ça, nous allons faire l'avancement de la conscience de Krishna. Because, as Prabhupada said, everything we're doing will be tested.
Parce que comment je suis à Prabhupada, il veut dire toutes les choses qu'il nous peut faire, un jour il pourrait tester. The test will prove what we have been practicing. What is the quality of what we have been practicing? Test will prove it. Alors quand ça teste ça pour venir, là nous pourrons une preuve. Mais qui ne tu veux pratiquer pendant tout ce temps-là? When something happens, Quand une petite chose est arrivée, how we are going to react to it? comment nous réagir à ça? That is the proof of our Christian consciousness we have been practicing since. Ça il y a une preuve de nous la conscience de Krishna qui nous veut pratiquer. The person who is the instrument, Une personne qui sent comme un instrument, we will see. nous retrouvons ça. The cause of what has happened, we will not see. Nous ne retrouvons pas les causes de ça, ce qui peut arriver là. So devotees speak very high of their spiritual master. My spiritual master is a pure devotee. My spiritual master is exalted. My spiritual is very merciful, very kind, very compassionate, very loving. But the moment the spiritual master pinch him or her, all those qualities will disappear. Un dévot de bien glorifier le maître spirituel, de dire mon maître spirituel, il y a un dévot avancé, les bien glorifier son maître spirituel, mais du moment que le maître spirituel n'est pince un coup, là tout de suite tout ça va sentiment qui est là, tout disparaît. Where is all those qualities? Alors il dit ah c'est que ça va une bonne qualité qui moi je trouve dans. They're no more there. Il dit moi n'est plus trop ça va une bonne qualité. It will disappear. Tout ça là finit disparaître. So if your guru is pure, if you say he's a pure devotee, he pinch you and that purity disappears. Alors nous dire que le maître spirituel est bien avancé, il est pur. Mais comment les pinces nous, les crayons nous, là, tout de suite nous trouvons que ça, purité qui tient là, l'avancement finit disparaître. The liar has convinced a pure devotee. Un menteur, il finit convaincre un dévot avancé. So he is a pure devotee? Est-ce qu'il y a un dévot avancé? Is a pure devotee? Est-ce qu'il y a un dévot avancé? A liar has convinced a pure devotee. That's a pure devotee? Si un menteur, il convainc un dévot avancé, est-ce qu'il s'allie un dévot avancé? Everything we are doing will be tested. Prabhupada said, not me, be tested. Toutes les choses qu'il nous peut faire, un jour, il pourrait tester. Je ne sais pas. We take our scriptures very, very cheaply. Nous prenons, ça fait bien à la légère. This is not a parrot society. Ça n'est pas une société pour un perroquet. You can write so many beautiful things. Nous allons écrire un paquet quantité de jolis mots. A guru will test it. Mais nos maîtres spirituels, ils peuvent tester ça. Are you sure this is coming from the real understanding? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que ce qui te peut causer là? Est-ce que tu comprends ça? We'll test it. Alors les maîtres spirituels peuvent tester ça. And the reality will come out. Et là, tout de suite, vous trouvez la vérité pour finir. The mind will change. Et nous, l'esprit pour changer. Purity will disappear. Et la pureté de nos maîtres It's spirituels. an ordinary person. A A liar can convince him because ordinary person. Nous pensons qu'il y a un démon ordinaire. Let us be Krishna conscious. Alors laisse-nous venir la conscience de Krishna. This society is meant for Krishna consciousness. Sa société-là est faite pour faire un démon venir conscience de Krishna. And the process to become Krishna conscious is available. Et les procédures pour venir conscience de Krishna sont bien disponibles à tout le monde. Very deep. Et bien profond. We have to understand the science. Et nous devons comprendre sa science là bien. Hare Krishna. Comment? Question? Il y a un commentaire, question? Yes, go ahead. What's your question? Si on a un dévot, il trouve les autres dévots faire apparat, pas pendant un an, pendant plusieurs années qui vivent dans l'ISKCON,
Il trouve un niveau de faire plusieurs parades. Et il développe un hatred pour ça dévoile. Mais là, comment nous pouvons clear ça depuis nous l'écrire? Comment dire pour ça hatred là? So if over the years we see some devotee and we see that this devotee has been doing many offenses to others, he is a very offensive person, and over the years we have developed some kind of animosity, hatred towards this person. So how should we seek this? How can we get rid of that? When this morning, when you were doing a little drama for so-called Japa, so-called. Alors ce matin, nous faisons un drama concernant une mauvaise qualité de Japa. I was thinking you should also do another one. Distraction from distraction. Alors nous devons faire ce qui nous parle de faire, c'est distraction depuis distraction. You understand? Si nous comprenons. Do you understand? Distraction from distraction. Do you understand? Distraction depuis distraction. Si vous pouvez comprendre. Tu comprends? Okay, I am distracted. Alors du monde est distrait. I'm chanting. La personne est distrait. And very busy with my cell phone. Et bien occupé avec mon téléphone. So this is distraction. Ça c'est distraction. And you are getting affected Et un autre monde peut être affecté by my distraction. Par ma distraction. So distraction from distraction. Alors distrait par un du monde se distraction. This is what is happening. C'est ça qui peut arriver. We shouldn't be distracted from nonsense people. Alors nous pas besoin d'être distrait par du monde non-sens. So someone is very offensive. C'est une personne qui fait beaucoup d'offenses. We shouldn't be offensive to that person. Mais nous n'avons pas besoin offensif envers cette personne. We are becoming number two. Alors nous devenons le Offensive person. deuxième personne offensive. So we should not join them. We should Nous not pas join besoin them. vivre ensemble avec lui. Remain yourself. Nous avons besoin de rester à un côté, laisser faire ce qu'il fait. Don't join the person. Nous pas besoin de vivre ensemble avec lui. First of all, I want to thank you for this mic. This is very, very good. Alors tout d'abord, je peux les remercier pour vous, pour ça sound system là qui est bien bon. Very difficult to find a good sound system in this country. Très difficile pour trouver un bon son dans sa pays là, un bon système de son. The machine is there, we don't hear anything. La machine est là, mais nous pas entendre. This is clear. Thank you. Ça est bien clair. So you should be setting like this. Alors bien faire un setting comme ça. Thank you. Vous pouvez dire ça, il faut partager ce devotee here. This is contribution to devotee. Thank you. Thank you. Thank you. So there's a question here. What happens if we have been caring for devotees for years and these devotees are pulling you down? What should we do? The question. Alors, une question comme ça, qui si pendant beaucoup des années, nous pouvons prendre soin d'un dévot, mais nous trouvons que ce dévot-là, il peut toujours rester nous en bas. Et qui nous besoin faire ça là? Bhagavad Gita, chapter 6, verse 40. Remember? Dans le Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 40. One who does good cannot be overcome by evil. Une personne qui fait une bonne action, il est jamais capable bien sûr passer par une mauvaise chose. Darkness cannot cover light.
L'obscurité est jamais capable de couvrir la lumière. So if we are caring for devotees, Si nous voulons prendre soin des bandéros, they cannot pull us down. ça les jamais pour capable rester nous en bas. Because Christians will be caring for those who care for devotees. Parce que Krishna, lui, pour prendre soin des bandéros qui peut prendre soin des bandéros. They cannot pull us down. Et les armées qui arrivent, qui quand veut prendre soin des bandéros, bah là reste nous en bas. Except if our caring for devotees is not pure. À part si, quand nous peut prendre soin des bandéros, ça l'intention pour façon de prendre soin des bandéros là, n'est pas pure. Even those who are doing pious things, Même les gens qui peuvent faire une activité pieuse, they always get some support. de tout le temps on peut gagner un support. So devotees cannot be pulled down Alors bandéros, les armées capables de gagner en bas. because we are doing something which is wonderful. Parce que nous pouvons faire quelque chose qui est vraiment extraordinaire. They may try to pull us down, but they will never succeed in pulling us down. Bandéros ont essayé pour comment dire riche nous en bas, mais les armées sont pour capables de gagner succès. So we should understand that we cannot be pulled down. Alors, là, on comprend que ça, les armées peuvent arriver, qui nous peuvent gagner, décourager. The devotee may report you here, they may report you there, they will say this, they will say that, but that will not pull you down. Alors, un dévot capable rapporte tout par ici, rapporte tout par là, faire intervenir dans les affaires, mais ça, ça rien pour affecter nous. Except you yourself, you are whimsical, you don't know what you're doing. Alors, excepté si nous-mêmes, nous, bien whimsical, nous ne pouvons pas connaître ce que nous pouvons faire. Okay, you are completely about to go. I'm not going to do this again. Alors, quand on dit, on peut faire, on peut rapportement, mais allez, on va faire ça pendant faire encore pour vous. Srila Prabhupada did not say that. Je ne parle pas de partir montrer nous comme ça. He didn't do that. Il n'a pas fini de faire comme ça. He said, On va pas de dire. my God brothers, they frustrate me, they compress me, they, what is it? Three words he used. Yes, they depressed me, but I continued. Alors, je ne parle pas de dire que c'est un God Brothers, mais c'est crasé, mais c'est compresse, c'est pesé, c'est empêché de faire une affaire, de faire des frustrés, et de faire des presses, mais pas de continuer à faire ce affaire. He was not pulled down. Les amis font gagner en bas. He continued Ils font continuer. successfully. Et ils font gagner succès. So many people were against him. Un paquet du monde qui était contre lui. He continued. Mais ils font continuer. He was buying land in Mayapur land. Et tu peux acheter la terre dans Mayapur. God brothers told the government, don't sell to him. Alors, sur mon propre brother, il finit dire au gouvernement, pas vendre la terre. He's bringing those Americans with their drugs to come and pollute our country. Don't sell him the land. Alors, Balandia qui permet de vendre du monde depuis l'Amérique, ban blanc, pour venir pour polluer nos pays. Alors, pas vendre la terre avec lui. But Prabhupada got the land. Mais je ne parle pas de finir sur la terre. And TOVP is rising to the sky. Les autres, un grand temps, petit OVP, il peut grandir, il peut prendre tout le ciel. So we should follow footsteps of Prabhupada. Alors, nous allons suivre dans les pas de Sri Prabhupada. And we will not be pulled down. Et nous pas comme ça, nous pas pour rien abaisser. It is a good sign if after we have done a wrong action or we had a wrong thought about someone, we immediately feel sorry about it. We regret such action or thought, and we pray to Krishna and Guru for help. So, is it a good thing, or is it a good sign if after we have done a wrong thing, wrong action, is it a good sign that we feel sorry about doing something wrong or having a wrong thought? Is it a good sign that if we pray for forgiveness to Guru, to Krishna? Yes, it is a good sign. Alors, est-ce qu'il y a un bon signe quand nous penser une mauvaise pensée ou bien nous faisons une mauvaise action contre
une personne, un dévot, et nous sentir regret. Et nous demandons l'aide avec Krishna, avec le maître spirituel. Est-ce qu'il y a un bon signe, ça? Oui, il y a un bon signe. We learn from mistakes. Nous apprenons avec nos erreurs qui nous fait. So when we realize we have done something wrong, Alors quand nous réalisons qu'il nous fait une mauvaise chose, and we beg for forgiveness, nous demandons pour gagner pardon. it is good. C'est une bonne chose. How do we know that we are envious? Alors comment nous pouvons connaître, réaliser que nous jaloux, que nous envieux? Many ways, many ways. Il y a beaucoup de façons. When you are not happy, a good brother Augustus is being glorified. Quand un brother ou une sister, il peut être glorifié et nous pouvons sentir la joie. When you are disturbed, Et nous sommes bien dérangés par ça. that is envy. Ça, c'est la jalousie, envieux. When we are looking for glorification, that is envy. Quand nous tout le temps peut regagner gloire, glorifier, ça lie la jalousie. When we are not surrendering to Krishna, that is envy. Quand nous va soumettre envers Krishna, ça lie la jalousie, l'envie. In spiritual connection, you mentioned about being accommodative. Can you shed light on it? Because problem issues around arose because of not being accommodative. So we said we should be accommodative. So we should can you explain what does it mean to be accommodating? Alors dans le livre Spiritual Connection, Maral fait mentionner qu'il nous faisait faire un ajustement. Alors quand nous faisons un ajustement, nous faisons trouver qu'il n'y a pas de problème. Alors qui peut dire par ajustement, accommodating? Accommodation means you have space for others in your life. Accommodation veut dire que nous faisons l'espace pour les autres dans notre vie. I should appreciate all of you. On besoin apprécier tout le monde. I'm sitting here because all of you are sitting here. Mon père assis ici parce qu'ils sont tous assis ici. So I should appreciate that. Et bien apprécier ça. Like I have to do my service, and for me to do my service, I need all of you. I should appreciate you. Pour mon besoin faire mon service et pour mon caractère faire mon service, mon besoin chacun en eux et mon besoin apprécier ça. I should know that I cannot do it alone without all of you. Mon besoin comprendre qu'il ne peut pas faire un service So you are sans important. les autres. You are all important. Alors chacun d'entre nous est important pour chacun. Therefore, I should be open to all of you. Alors nous besoin rester ouverts à tout le monde du monde. I should be happy having all of you. Et mon besoin heureux pour tout le monde du monde. It will not be a problem Il n'y a pas besoin d'un problème. if we are selfless. Si nous selfless. And if we want to help somebody, you should be ready to suffer. Et si nous envie d'aider un quelqu'un, nous besoin disposer à souffrir. If you are not ready to suffer, you cannot help someone. Si nous pas prêts pour souffrir, ça veut dire nous pas prêts pour aider les autres. Look at all our chariots. Nous besoin de nous acharyer. All of them suffered Chacun parmi nous acharyer fait souffrir. just to help us. Juste pour aider nous. Look at the mother. Get nous maman. You have to make a lot of sacrifice to take care of children. Nous besoin faire beaucoup de sacrifices pour prendre soin des enfants. So if you are not ready for that, motherless baby is increasing. And motherless baby home is increasing all over the world. Alors, ban place que How should a Mataji care for a Prabhu or a Prabhu care for a Mataji?
Alors, Prabhu care for in Mataji? alors quand nous faisons soin des bandevos, jusqu'à qui quantité un Prabhu qui a une maladie capable de connexion, et est-ce qu'il y a un Prabhu qui est capable de prendre soin pour une maladie, ou bien une maladie capable de prendre soin pour une Prabhu? We should care for everyone. Nous devons prendre soin de chacun. Both men, women, everyone we should care. Nous devons prendre soin de monsieur et de madame pour eux tous. So if either it's Mataji or Prabhuji, I'm going to go and visit, I should not go alone. If it is a man or a woman, I should not go alone. I should go with other devotees. Alors si un Mataji qui peut un Prabhu qui a besoin d'un soin, il ne peut pas tout seul. Un Prabhu aussi quand il peut aller pour provide soin pour un Mataji, il ne peut pas besoin tout seul ensemble avec un dévot. And as the case may be, so we can send some women with men to the women's side and to men to the men's side. We can do that as the case may be. Alors, dépendant de ce cas-là, nous devons regarder si nous avons les autres niveaux, monsieur pour prendre soin de monsieur, ou bien madame pour prendre soin de madame. Because we don't know how powerful Maya is. Parce que nous ne connaissons pas à quel point Maya est bien puissant. As the first question, the devotee, we're trying to care for devotee, but they're pulling us down. C'est la première question là, que nous pouvons essayer de prendre soin des bandevos et là nous trouvons que les bandevos peuvent abaisser nous, peuvent risquer nous. In my village, Dans ce village, I have seen nous pouvons trouver the traditional healers. des personnes qui font des soins. Or you have doctors. Traditional healer, traditional healers. Des guérisseurs qui traditionnels. They have many wives. Il y a beaucoup de madame. Plusieurs madame. because they have to care for people, and naturally, the person who helps you, it's natural to develop affection. Become my husband, so that tomorrow if I have a problem, you are there. Alors, il est bien naturel que quand une personne prend soin pour nous, nous développons un sentiment pour cette personne-là. Alors, ça va nous guérir là, madame là, dit, viens mon monsieur, là, demain si moi j'ai un problème, là, en place. So, we should be conscious of that. Alors, nous devons pas compter ça en affaire là. I know also it's happening in Christian consciousness. Et nous connaissons que ça est déjà arrivé dans la conscience de Krishna aussi. A devotee preacher Un preacher, un dévot, was preaching to devotees. et tu veux prêcher à un dévot. He ended up taking his godbrother's wife. Et qu'il finit arrivé, il finit prend madame de soins de chose. Right? Remember? Don't remember? Okay. He ended up taking his godbrother's wife. Alors il finit arrivé qu'il finit prend madame de ce chose. He's a powerful preacher. Pourtant il y a un preacher qui est bien puissant. So in his service, the lady became attracted to her. In the house of the husband, he took her away from the house of the husband. Alors quand tu es prêché, même dans la case de ce monsieur, il développe l'attraction pour sa dévot qui veut venir prêcher là, et depuis là-bas, il finit par y aller. So one can say that, oh, she pulled me down, or whatever. Or he or she pulls me down. Il y a des gens qui disent que sa personne, il finit risquement, il finit vraiment tomber. That will happen when we are inexperienced. Ça peut arriver quand nous manquons d'expérience. And we ourselves, we are not strong. Et quand nous-mêmes, nous ne sommes pas bien puissants. We are doing the service with some expectations.
Nous devons faire un service avec perdre quelque chose en retour. But if we are free-minded, Mais si nous l'esprit est libre de ce qu'on a fait là, the motivation is only to serve. si nous espérons pour faire un service, We will not be affected. nous ne va pas affecter du tout comme ça. We'll do our services Nous pouvons faire un service and never be entangled. et les amènes pour gagner maillé. How can one be mindful when one has not realized the truth? Comment une personne est capable de rester attentionnée quand il n'a pas même réaliser la vérité? If we are conscious of what we're doing, Si nous bien attentionnés à ce qu'il nous peut faire, I have to perform my duty. on a besoin de faire une bonne activité. In the process of doing my duty, Comme on peut accomplir une bonne responsabilité, there are a lot of challenges I'm going to nous face. pouvons gagner beaucoup d'obstacles. If one is conscious of that, Et un monde est bien conscient de ça. we will be protected. Et quand il pour comme ça, il pour protéger. If we are not careful, Si nous ne pas prendre compte, then we'll be affected. là nous sommes affectés. Also, what's the difference between being mindful and being mental? Et qui veut dire, quelle différence il y a entre rester attentionné et rester mental, obsédé à quelque chose. Mindful means we are conscious of what we're doing, we are conscious of the environment, we are conscious of the whole situation. Alors, attentionné veut dire qu'il nous connaît, qui nous veut faire, il nous connaît, nous l'environnement, comment il était, nous connaît qui nous a pour faire. Being mental means we're not careful. Alors, être mental veut dire qu'il nous pas peut prendre en compte. Yeah, I'm just doing my service. Mon peut juste faire mon service. Yes, you're doing your service, but you're not going to last. Vous pouvez faire un service, mais ça va pas durer pendant longtemps. If you're not mindful, you're not going to last. Si nous pas prendre compte, nous pas prendre soin, nous ne pas pour aussi faire nos services pendant longtemps. If you're not mindful, you're not going to pass the test. Et si nous pas attentionnés, nous pas pour essayer de passer nos tests. We'll be pulled down. Et nous pour faire une chute. By the time you realize you're already implicated. Mais jusqu'à le moment où nous réalisons, nous finissons impliqués. Is enviousness more dangerous than offenses to devotees? Est-ce que quand nous envieux, nous faire, est-ce que la jalousie est plus dangereuse qu'une offense contre Dieu? One who is not envious will not be offensive. Une personne qui n'est pas envieux, qui est dans la jalousie, ça amène pour faire une offense. It is envious person who will be offensive. C'est pas une personne envieuse qui fait une offense. But a non-envious person will not be offensive to anybody. Une personne qui est dans la jalousie, il va pas faire une offense. And he or she will not take offense from anyone. Et lui, il pas jamais dit pour prendre offense pour action de quelqu'un. If we know somebody is envious and we try telling the person, but the person does not accept this, how can we help the person? Si nous disons du monde qui sa personne est jaloux, il est envieux, et sa personne il va pas accepter. Et comment nous pouvons capable d'aider sa personne? You can pray to God to help the person. Nous allons prier à Krishna qui aide sa personne. That's the only thing we can do is to pray for the person. Ça au moins nous allons faire, nous allons prier à Krishna. If the person is fortunate, he will recover. Si une personne a la chance, il pour le faire. If the person is not serious, he will fall before he will realize. Mais si une personne n'est pas sérieux, il peut chuter avant qu'il réalise. What happens if someone coming to Krishna consciousness with his adultery attitude and make senior devotees who are householders fall down by entrapping them into illicit sex, adultery? Understand? What happens if someone coming to Krishna consciousness already have
the mind, the attitude of adultery. Alors, qui est arrivé quand une personne vient dans la conscience de Krishna, et grâce à l'esprit divin, elle pensait qu'il est capable d'avoir une relation en deux mariage, d'avoir une relation avec une personne. And that person will make senior devotees who are householders to fall down by entrapping them into illicit sex or adultery. Et ça va une personne là, vous êtes venu, vous êtes joint un dévot qui on a beaucoup de temps de pratiquer et vous êtes maïs ça va du monde là, vous êtes pièces ça va du monde là, vous êtes ça va un grihasta, qui est déjà marié et vous êtes chuté. Nobody can fall somebody down. Personne ne va pas faire un autre du monde tomber. If I'm not falling, you cannot fall me. Si une personne n'est pas envie de tomber, personne ne va pas faire tomber. The senior devotees who are falling down, they are already fallen. Un dévot, c'est qui nous dit un senior devotee qui peut tomber, ça veut dire qu'il est déjà dans l'état déchu. The person who is making them to fall is just the instrument. La personne qui vient là pour faire te tomber, c'est juste un instrument. If one does not have anger, you cannot make the person angry. If somebody has no anger, you cannot make that person angry. Si une personne qui peut avoir la colère dans lui, vous ne pouvez pas faire cette personne-là venir en colère. If the person is not lusty, you cannot make the person lusty. Si une personne qui peut avoir désir convoitise, vous ne pouvez pas faire cette personne-là qui a ce désir-là. Few years ago, Quelques années de cela, one devotee, he had an affair with another lady. un dévot il fait un comméral avec une madame. And after some time, Après quelques temps, then he was chastising the lady. là, il commence à crier à sa madame. Là. You are Maya. Il dit que sa madame-là, il est Maya. You just come to disturb me. Il fait une venue pour déranger sa personne-là dans ce pratique. The lady said, Prabhu, Alors sa m'a dit là, il fait dire Prabhu. I know that you're interested and I just help you to satisfy. Moi, je déjà connais qui vous est intéressé. Moi, c'est spin et tout. Why are you blaming me? Faire ou payer blâme. So it is what the person wanted. The Christian is facilitating. Alors, c'est ça qui ça développe un peu envie et Christian qui juste demande facilité. So the devotees who are having this difficulty, the problem is with us. Et si un dévot lui began sa difficulté là, ça veut dire problème avec sa dévot là. What happens if brothers and sisters, devotees, always boycott another senior brothers and is always penalized in the eyes of the spiritual master? What is the hope and consequences in this situation? Qui arrive un dévot, un God brother ou un God sister qui tout le temps peut rapporter comme un signal, God brother, God sister, et tout le temps, comment dire, dans les jeux de ce matin spirituel, se position est bien tombée, c'est qui l'espoir pour sa personne. If you are affected means you're not a serious devotee. Si vous êtes affecté par ça, ça veut dire que vous n'êtes pas un dévot sérieux. In the material world, not even devotees, Dans le monde matériel, qui pour que vous êtes un dévot, they said, dire clear conscience, clear conscience, fear no accusation. alors une personne qui a une conscience claire, il n'a pas un pire pour accuser. Why devotees fear? Alors qui fait un dévot, vous avez un pire. If you are a devotee, why you fear? Si vous êtes un dévot, qui fait un pire. Wait for time. Nous devons attendre. Time will prove everything. Et avec le temps, tout pourra prouver. To become restless means that you are not serious. Alors si nous commençons à déranger par ça, ça veut dire que nous ne sommes pas sérieux.
Yes, even if you are chastised for something you did not do, Même si nous t'en crié pour une chose qui n'est pas fin faire, don't claim right. pas besoin de dire qu'il nous donne raison. Because if we have not done it this lifetime, we have done it in the past life. Si nous ne faisons pas ça dans sa ça, nous avons besoin de faire dans l'ancienne naissance, dans la naissance passée. So it is not for this time, it's the past life. Alors, on ne va pas t'en crier pour ça ne pas là, pour une fois que tu fais avant. So don't claim right. Alors, pas venir dire qu'ils ont raison. What should we do if we know someone is envious of us and we have to do service closely with that devotee? Qu'est-ce que nous devons faire si nous au courant qu'il y a une personne qui est bien envieuse, qui est bien jaloux, mais en même temps nous avons fait un service bien proche avec lui. That is your examination. C'est ça nos tests. So you have to deal with it. Alors nous devons, c'est pas ça test là. If someone is envious of you, don't show your opponent before the person. Alors si un démon est jaloux de nous, il est envieux, nous ne pouvons pas faire plaisir devant lui. Don't tell the person your success. Nous ne pouvons pas besoin de dire à cette personne-là quand nous pouvons faire, nous pouvons arriver, nous pouvons faire un succès, un progrès. Keep it away from the person. Pas besoin de montrer lui. Because a person who is envious of you, you want all the bad things to happen to you. Si une personne est jaloux de nous, tout le temps il peut souhaiter qu'il va une mauvaise chose arrive. So if you are telling the person, I just bought a car. Mais si au contraire nous pouvons dire à cette personne, on fait casser l'auto là, il faut bien déranger. I have been giving promotion in my office. Oh, why? Why Il y a une promotion? promotion dans le travail. J'ai kiffé. The person who is envious wants to say, oh no, they have sacked me. Oh yes. Et par contre, si nous disons, nous perdons le travail, nous disons, ah ouais. I've been expecting it for long. Thank God. Ça depuis longtemps. C'est arrivé. So you don't tell the person you have been promoted. Keep it to yourself. Nous pas dire quand nous faisons un progrès, nous gardons ça pour nous. Do your service, and as soon as you finish, go. Nous devons faire nos services et comment nous finissons terminer, nous devons quitter. That's how you deal with the people who are envious around us. C'est comme ça que nous deal avec une personne qui est envieuse. Hare Krishna. Noise is too loud in our consciousness. Le phase de identification dans le sens est trop fort dans la tête. We have become so absorbed with externals. Nous sommes absorbés dans une affaire externe. So much so that when we see somebody, I'm thinking of trouble. Anytime I see somebody, it's trouble I'm thinking about. Et comment nous trouvons un démon, nous commençons à penser à un problème. Especially for those who are in management. Surtout quand on est dans le management, gestion. Or they think about money to maintain. Et ou bien quand nous pensons à propos de l'argent pour maintenir nous-mêmes. They sit in a class, I think of money. Nous sommes assis dans la classe, mais nous pensons l'argent. Or they think of problems. Ou bien nous pensons à un problème qui va arriver. To be having meetings and no Christian consciousness in your life. Et nous faisons meeting, une réunion, mais pas dans la conscience de Christian. So, in that situation, we cannot hear. Alors, dans une circonstance comme ça, nous ne pouvons pas entendre. Another point is because we're envious. Et un deuxième point, c'est parce que nous sommes bien envieux. So we don't hear. Alors, nous ne pouvons pas réussir à arriver à écouter. We're too proud. Nous trop vanteurs. I already know what you are going to speak. Nous déjà connaissons qui te propose. Why should I hear you? Alors, qui fait on n'écoute pas. I'm better than you. Mieux que toi. So hearing you doesn't make sense. You should hear from me. Au plus bon que toi, alors, il peut la logique qui m'écoute toi. C'est toi qui viens venir écouter moi. So we don't hear. Alors, nous ne pouvons pas arriver à écouter. So you see in the class, people are sitting there, a lot of distractions, so many distractions. Nous trouvons que dans une classe, quand on dit on a assisté, il y a une quantité de distractions. Our body is also a problem. Nous, les corps aussi, il y a un problème. So many tiredness. Alors, nous tout le temps bien fatigués. Yeah, the mind is too clouded.
with Nous, soul and l'esprit, others. il est rempli avec banqueteuse. So we're not here. On ne peut pas laisser arriver écouter. It's like if you have a sound system louder than this one, you don't hear this one. Alors, si nous avons un système son plus fort que ça là, comment nous pouvons causer là-dedans, nous ne pouvons pas entendre ça. So here, then you have to have something higher than this. Alors, pour nous capables d'entendre, nous avons quelque chose de plus fort que l'autre. Then you can hear. Là-dedans, qui nous pouvons capables d'entendre. Right? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. 𝐶𝐤𝐬𝐬